Let's learn together with Swathika Shekhar. In the series, what we're going to be discussing, it's a very disturbing thing that's happening in India. I think it's shaking the whole of India. Yeah, Amanga, I think you would have guessed it, right? We talk about Manipur today and the ethnic violence thereafter that's happening at Manipur. First, let me tell you how beautiful a state is Manipur. Manipur is one of the most beautiful states. It's part of the northeastern India and surrounded by hills and valleys. I think an amazing place. Very sad to know that this amazing, beautiful place is not blessed with peace today. Yes. பட் மணிப்பூர் அப்படிங்கிற ஒரு பியூட்டிஃபுல் ஸ்டேட்டோட ஹிஸ்ட்ரி என்னன்னா அது ஒரு நார்த் ஈஸ்டர்ன் பார்ட் ஆஃப் இந்தியாவில் இருக்குது, which actually was a princely state. Thereafter, it became a union territory with India. அதுக்கப்புறம் it actually became a full-fledged state with the Indian territory. So, இப்போ இந்தியாவோட ஒரு state Manipur. And Manipur அப்படிங்கிறது, we say Manipuri is the language of Manipur, which is the official language, but the name of that language is called Meitei. ஸோ இந்த மெய்த்தை கம்யூனிட்டி பீப்புள் தான் அங்கே மெஜாரிட்டியாக இருக்கிற பீப்புள். ஸோ மணிப்பூர் அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்டேட் இட்ஸ் தேர் வித் இந்தியா சின்ஸ் 1972. அண்ட் இன்னைக்கு மணிப்பூரில் தெர் இஸ் லாட் ஆஃப் எத்தனிக் வயலன்ஸ் தட்ஸ் ஹேப்பனிங். வி ஆர் இன் 2023. பட் கொஞ்சம் முன்னாடி போய் பார்த்தோம்னா மணிப்பூர் இஸ் ஆல்வேஸ் நாட் அட் பீஸ்ன்னு தான் நான் சொல்வேன். There was always a diverse ethnic groups at Manipur fighting with each other. Rather, 1964 Manipur is fighting with our central government seeking a separate countryhood for Manipur. So Manipur 1964 they're asking for a separate countryhood. The கேட்கறது யாருன்னா different diverse ethnic parties, ethnic community parties. ஸோ இந்த ஒரு பிரச்சனை போயிட்டே இருக்குங்க. ஸோ நம்ம என்ன நினைக்கிறோம், மணிப்பூர் இஸ் கம்ப்ளீட்லி இன் வெரி டிஸ்டர்ப்ட் ஸ்டேட் எவர் சின்ஸ்ன்னு தான் நான் தோணுது எனக்கு. அப்படி கண்டினியூஸாக அது டிஸ்டர்ப்டாக இருக்கிறனால தான் 1980s சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் இட் செல்ஃப் கேவ் இட் த ஸ்டேட்டஸ் டிஸ்டர்ப்ட் ஸ்டேட். வெரி டிஸ்ஹார்ட்னிங் இல்லையா? 1980 மணிப்பூர் வாஸ் அவார்டட் த டிஸ்டர்ப்ட் ஸ்டேட் ஸ்டேட்டஸ். இது யார் கொடுப்பா யூஸ்வலாக? திஸ் இஸ் ஆக்சுவலி கிவன் பை த மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஹோம் அஃபேர்ஸ். அப்படி ஒரு டிஸ்டர்ப்ட் ஸ்டேட் அப்படின்னு ஒரு ஸ்டேட்டஸ்க்கு ஸ்டேட் கொடுத்துட்டாங்க அப்படின்னா ஆர்ம்டு ஃபோர்ஸஸ் வில் பி இன் பவர் அட் தட் பர்டிகுலர் பிளேஸ். ஆர்ம்டு ஃபோர்ஸஸ் ஸ்பெஷல் பவர் ஆக்ட்ஸ் வில் பி இன் in the active state, and armed forces and their paramilitary forces will be guiding that particular state against the ethnic violence that happens within them. So 1980 2004 வரைக்கும் Manipur remained a disturbed state. It was given the status of being a disturbed state by the central government itself. அப்புறம் ஏன் 2004 அதை ரிமூவ் பண்ணாங்க அப்படின்னா, I don't know if any of you here listening to this video can remember this lady called Airom Sharmila. Mostly 90s kids, I think we must have you must have come across this name called Airom Sharmila. In the 1980s இலிருந்து இது டிஸ்டர்ப் ஸ்டேட்டாக இருக்குது இல்லைங்களா? அந்த டிஸ்டர்ப் ஸ்டேட்டாக இருக்கிறதுக்கான காரணமே அங்கே இருக்கிற எத்தனிக் அண்ட் டிஸ்டர்பன்சஸ்லேருந்து மக்களை காப்பாற்றுறதுக்காக ப்ரொடெக்ஷன் கொடுக்கறதுக்காக தான் ஆர்ம்டு ஃபோர்ஸஸை எம்ப்ளாய் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த ஆர்ம்டு ஃபோர்ஸஸ் ஸ்பெஷல் பவர் ஆக்ட் இருக்குது. பட் ஓவர் அ பீரியட் 1980 அது அப்படியே டிஸ்டர்ப் ஸ்டேட்டஸ்லேயே ஆர்ம்டு ஃபோர்ஸஸ் உள்ளே இருந்துகிட்டே இருந்ததில்ல. ஆக்சுவலி என்னாச்சு அப்படின்னா, ஆர்ம்டு ஃபோர்ஸஸ் அண்ட் paramilitary forces started troubling people of Manipur. Women started facing problems from armed forces and paramilitary forces. அதில் நடந்த ஒரு பர்டிகுலர் இன்சிடென்ட் தான் இஸ் அ கேங் ரேப் ஆஃப் அ விமன் கால் மனோரமா தேவி. இப்போ நடந்த கேங் ரேப் பற்றி நான் பேசலைங்க. ஐம் நாட் டாக்கிங் அபவுட் த குக்கி ட்ரைப் இஷ்யூ. ஐம் டாக்கிங் அபவுட் சம்திங் தட் ஹேப்பன் இன் 2000லேயே அந்த டிஸ்டர்ப் ஸ்டேட்டஸ் இருக்கும் போதே இந்த அசாம் ரைஃபிள் paramilitary force the gang raped a lady called மனோரமா தேவி. அதுக்கு அகேன்ஸ்டாக women started fighting against this disturbed state status. நீங்கள் disturbed state status கொடுத்து armed forces உள்ளே வச்சிருக்கிறனால armed forces and paramilitary forces are itself troubling women of that particular area, Manipur. So please remove this disturbed state status from us. Let us live in peace. அப்படின்னு சொல்லி ஹங்கர் ஸ்ட்ரைக் போனவங்க தான் ஐரோம் ஷர்மிளா. அதுக்கப்புறம் இந்த மனோரமா தேவியோட gang rape by the Assam Rifles எல்லாம் நடந்ததுக்கப்புறம் women even in 2004 went on a nude parade against the central government to remove this status that was given to Manipur called the disturbed state status. இந்த ப்ராப்ளம்லாம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் 1980 இருந்த disturbed state அப்படிங்கிற ஸ்டேட்டஸை ஒரு வழியாக ஃபைனலாக they removed it in the year 2004. ஓகே, ஸோ ஆஃப்டர் 2004 என்னாச்சு? அப்படியே போயிட்டே இருந்துச்சு. எத்தனிக் வயலன்ஸ், எத்தனிக் கம்யூனிட்டி ப்ராப்ளம்ஸ் were always prevailing.
இப்போ in particular, like I already told you, Manipur official language is Meitei, otherwise also called Manipuri. In the Meitei community அப்படிங்கிறவங்க தான் majority of the people living in this particular state called Manipur. So நான் already உங்களுக்கு இன்னொரு விஷயம் சொன்னேன், Manipur is a hilly area, mostly covered with beautiful hills and valleys also. இந்த வேலிஸில் இருக்கிற மெஜாரிட்டி கம்யூனிட்டி பீப்புள் ஆர் த பீப்புள் தட் கெட் ஆல் த டெவலப்மெண்ட் பிகாஸ் தேர் இன் த வேலி. அவங்க தான் மெய்தே கம்யூனிட்டி. இந்த ஹில்ஸில், இந்த மெஜாரிட்டி ஹில்ஸில் இருக்கிற மைனர் கம்யூனிட்டி பீப்புள் தான் கூக்கி ட்ரைப்ஸ். இப்போ இந்த கூக்கி ட்ரைப்ஸ் வந்து அவங்க ஹில்ஸில் இருக்காங்க. ஹில்ஸ் தான் மெஜாரிட்டி ஜாகிரபிக்கல் ஏரியா ஆஃப் மணிப்பூர் அப்படிங்கிறதுனால 90% ஆஃப் த லொக்கேஷனில் அவங்க மைனாரிட்டியாக ஒரு 30% இருக்கிற கம்யூனிட்டி. இந்த வேலி அப்படிங்கிறது just 10% geographical area of the Manipur state, but majority 60% population, 60 to 65 population Meitei group இருக்கிறது வேலியில். இப்போ இந்த வேலியில் இருக்கிற மெய்தே கம்யூனிட்டிக்கும் ஹில்ஸில் இருக்கிற இந்த ட்ரைபல் கூக்கி ட்ரைப்ஸுக்கும் நடந்துட்டு இருக்கிற ethnic clash is only what we are witnessing at Manipur, which is absolutely turned into violence, ethnic violence, arson attacks, etc. இப்போ எதுக்காக இவங்க சண்டை போட்டுக்கிறாங்க அப்படின்னா, கூக்கி அப்படிங்கிறவங்க ட்ரைபல் ஸ்டேட்டஸோட எஸ்டி லிஸ்ட்டில் இருக்கிறவங்க. தே ஹவ் பீன் கிவன் ஷெட்யூல் ட்ரைப் ஸ்டேட்டஸ். இந்த மெய்தே கம்யூனிட்டி பீப்புள் ஆர் நாட் இன் டு த ட்ரைபல் கேட்டகரி பிகாஸ் தேர் வர் ரூலர்ஸ் ஒன்ஸ் when it was ruled by princely states. So in the Meitei community, இப்போ என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, we also want scheduled tribe status because we also want to enjoy reservation under everything, under government jobs, under schools, colleges and etc. Kuki tribal people are against it because அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க, நீங்கள் வேலியில் இருக்கீங்க, you're enjoying all developments, you're economically good, at good status, உங்களுக்கு எதுக்கு இப்போ ரிசர்வேஷன் வேணும், why you want to get into scheduled tribes. So this eventually turned out to be a violence, ethnic violence, resulting in unrest. The Meitei community people targeting Kuki tribals, Kuki women's, and thereafter the government has to impart all techniques to control, but in vain nga பண்ணவே முடியல. அதில் ஒரு part of the incident தான் this tape, viral tape that has been revolving the social media today of a gang rape by the Meitei community people of 2 Kuki tribal women. This scenario is actually bad. The government is trying to involve. இப்போ சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா, ஆர்டிகல் 355 இம்பார்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஐ திங்க் all of you know ஆர்டிகல் 355 அப்படிங்கிறது சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்ஸ் டியூட்டி டு ப்ரொடெக்ட் அ ஸ்டேட் when the state is in trouble. So to duly protect Manipur, Article 355 is implied, but definitely with a lot of restrictions. In a state government, இன்னும் அங்கே வந்து பவரில் இருக்கும் போது central government cannot definitely do its 100%. So with restrictions order 355 is imparted. இதெல்லாம் தான் போயிட்டுருக்கு மணிப்பூரில். ethnic violence, clashes, arson attacks, Meitei community people attacking Kuki women, Kuki children, etc. So what actually is needed now? இந்த எத்தனிக் கம்யூனிட்டிஸ்குள்ளே இருக்கிற கிளாஷஸ் ப்ராப்ளம் எல்லாம் சால்வ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஐ ஸ்ட்ராங்லி பிலீவ் ரொம்ப முக்கியமாக இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் இமீடியட்டாக, அந்த கவர்மெண்ட் இண்டீட் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, இட் ஷுட் லிசன் டு த க்ரை ஆஃப் த விமென் ஆஃப் Manipur, be it Kuki tribe or Meitei community. Women should be respected. Women should be given a opportunity to live with dignity and respect. Women cannot undergo all this. அவங்க எங்கவா இருந்தாலும் சரி, this is unfair when it happens to a woman, to any woman for that matter. Yes, so this is the situation today. I don't know if you all know what exactly is happening, but தெரியலனா இது நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறது நம்மளோட duty. Let us at least learn a few things that are happening around us, and let's all together pray for Manipur women especially to enjoy peace at the earliest possible. Thank you.